La sala del tribunal es un lugar de decisiones frías, o al menos eso es lo que ocurre la mayoría de casos. Pero hoy te mostraré un lado diferente. Veremos a jueces que, en los momentos de alta tensión, no pudieron contener las lágrimas al dictar condenas para criminales. I recognize the pain. I can only imagine if my wife, my daughter, did not come home one night. Como este magistrado que se quebró al tener que condenar a un criminal. Ahora sí comencemos con el video. Número 5. Rosemary Aquilina. Durante las sentencias del caso de Larry Nassar, quien fue condenado por abuso sexual a más de 150 mujeres, la jueza Rosemary Aquilina mostró emoción y empatía por las víctimas. En algunos momentos se le vio contener las lágrimas por el sufrimiento que estas mujeres habían pasado, y esto fue lo que dijo. I'm on the bench every day, and this isn't the only heinous crime that appears in this court. I have all of these beautiful victims who've come forward. All of this has to be considered as sentencing. I haven't made up my mind. I have ideas. You may find it harsh that you are here listening, but nothing is as harsh as what your victims endured for thousands of hours at your hands. Justice requires more than what I can do on this bench. La condena final de Larry fue de 175 años en prisión. How do you plead? Guilty as stated, Your Honor. Count 2. Guilty. And it was not for any medical purpose, is that correct? Correct. It was for your own purpose, is that correct? Yes. For all those involved, and that I'm so horribly sorry that this was like a match to turn into a forest fire out of control. And I pray the rosary every day for forgiveness I want them to heal. I want this community to heal. I have no animosity towards anyone. I just want healing. It's time. Número 4. Amber Wolf. La jueza Amber del Tribunal de Kentucky tenía ante ella a James Roder, un joven de 24 años, acusado de robo. James y su esposa embarazada Ashley habían sido sorprendidos robando televisores de un almacén. Durante el tiempo que James estuvo bajo custodia, Ashley dio a luz a su bebé, lo que significaba que él no había tenido la oportunidad de conocer a su hijo debido a la orden de no contacto entre ellos. Sin embargo, en un gesto humanitario, la jueza Amber permitió una excepción a la orden para que James pudiera conocer por fin a su bebé. You sure you're comfortable with this? Is this what you want to do? All right, just stay right there for just a second. I know you have a no contact order between you and Ms. Roder that I issued, and I'm not changing that. I'm making a temporary exception right in front of me on the record so that you can meet this baby. This is your son. Here. El emotivo momento conmovió a todos en la sala y las lágrimas de emoción se hicieron presentes. You see his little shirt? Give everybody some. All right. Thank you for letting me be a part of that. Número 3. Robert Chastain. Este es el magistrado Robert, quien estaba en el tribunal para sentenciar a Bo Dukes por el asesinato de Tara Grimstead, una profesora de historia que desapareció en 2005 en Georgia. El caso permaneció sin resolver durante más de una década, hasta que en 2017 se reveló toda la información clave que involucraba a Bo Dukes, dándose ese momento en el que el juez dijo esto. You know, nothing that I do here is going to alleviate the pain that the family has endured all these years. It's just an unfortunate situation that the families had to grieve that long to determine what happened to Tara Grinstead. I just can't quite, wrap my head around. I think it's Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." We all have. I don't take any pleasure
out of sentencing anyone. But, that's a part of my job. And sin poder contenerse más, el juez se desmoronó por todo el sufrimiento que tuvo que soportar la familia. the court's going to sentence you on count 1 to a period of 5 years to serve in the state penitentiary. On count 2, the court's going to sentence you to 5 years to serve in the state penitentiary consecutive to count 1. And on count 3, the court's going to sentence you to 5 years consecutive to count 2 to serve in the state penitentiary. And on count 4, the court's going to sentence you to 10 years consecutive to the sentence in count 3 to serve in the state penitentiary. Finalmente se logró controlar y condenó al asesino a 25 años. Número 2. William Atkinson. Ahora pasamos al caso del juez William, quien se mostró visiblemente angustiado en la corte. David Mayer, un conductor en estado de ebriedad, había atropellado y matado instantáneamente a Rebecca y a Raelia Pennenberg, madre e hija, en un trágico accidente. Entonces el juez, visiblemente afectado por los hechos, reaccionó así antes de emitir la sentencia para David. I didn't know the family, had no connection, but I've seen too many of these cases, and I've seen too many people suffer from drunk driving. I recognize the pain. I can only imagine if my wife, my daughter, did not come home one night. Todas las personas en la sala del tribunal, incluso el juez, se emocionaron hasta las lágrimas. El culpable también brindó su declaración. There's nothing I can say that's gonna ease their pain. There's no words I can say to give them any peace. I've been and will continue to give people the understanding of what it means to drink and drive. I continue to tell everyone I meet that when you drink, the first thing you lose is your judgment. La condena de David fue de 10 años por matar a madre e hija. Número 1. Nancy Margaret. En 22 años de carrera, la jueza Nancy nunca había mostrado emoción, pero ese día todo cambió. Le tocó condenar a Larissa Rodríguez y a su pareja Christopher por el brutal asesinato de su hijo de 5 años con discapacidad. Estos monstruos lo golpearon hasta matarlo y luego enterraron su cuerpo en una fosa improvisada en el patio trasero de su casa en Cleveland. Durante el juicio, los fiscales presentaron desgarradoras fotografías del pequeño envuelto en bolsas y lleno de golpes. Al verlas, la jueza no pudo contener las lágrimas. The other thing that this case I think really drives home is that there is insufficient consideration given to the people that work in the criminal justice system. So I want to say to the police, I certainly know that your job is very difficult. And I look at these photographs, and it's very hard. And I think you should be recognized more for the difficulty of what you do. What we do every day is so hard. People don't give any of us the credit that we deserve for dealing with the horrors that are brought before us. And Mr. Rodriguez, this is a horror. I know as a judge I'm not supposed to show emotion. And in 22 years I never have. This is one of the worst things I've ever seen in my life. Whatever this child's life was supposed to be, you make sure it didn't happen. You and Larissa. I look at friends and family, people who are desperate to have children and want to have families, and you two have babies with no consideration. You just keep having them, disregarding the value of their life, disregarding their purpose in life. La sentencia para estos monstruos fue de 25 años. Y estas fueron 5 reacciones de jueces en sala de tribunales. Ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de estas reacciones? Deja tu comentario aquí abajo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, compa.